Water and sanitation, WATSAN, are two aspects of development that contribute largely to the quality of life of any community. Better WATSAN situation leads to better health, which in turn results in better Human Development Index. If one looks at the human resource required by different sectors, one point that strikes attention is that while health, education and livelihoods can claim to have a competent and dedicated human resource, WATSAN sector suffers from deficiency of it. This seems to have resulted in HR that lacks both in-depth sectoral expertise and experience. With this in the background, Society for Community Participation and Empowerment, Scope Dharwad and Argyam Bengaluru partnered to pilot an effort in bringing out young professionals equipped not only with knowledge of science and technology of water and sanitation, but also with social know-how and commitment to work in the rural areas. While SCOPE is a civil society organization involved in rural development through interventions like integrated farming system, soil and water conservation, conservation of crop diversity, and improvement in environment through community participation. Argyam is a grant-making foundation with a focus on groundwater and sanitation, partnering with civil society organizations throughout India. A fellowship called Scope Argyam WATSAN Fellowship was designed to create committed water and sanitation personnel in such a way as to impart learning in both theory and practice of the sector in the right proportion. Keeping the enormous task in mind, it was decided to run it for a reasonably long period of 18 months or 3 semesters. The program was announced through media and through the colleges and civil society organizations so that appropriate candidates could apply. Candidates shortlisted were interviewed and tested for final selection. Selected young professionals or the YPs who are postgraduates in social sciences and humanities underwent training in-house and with organizations doing pioneering work in drinking water, groundwater, sanitation, waste management, structuring and conducting studies and participatory approaches and techniques and use of e-technology. Mentoring by committed development professionals with long and illustrious work is another important input for the YPs to see that they develop the right attitude and aptitude to remain motivated. Yoga and meditation were also part of the training. After 6 months, the YPs were facilitated to choose a village for their stay, work and study for a year. The villages chosen by the YPs were in one of the 4 districts of Karnataka: Dharwad, Gadag, Haveri and Kolar. Staying in the village was the single most important factor in making their stay fulfilling and fruitful. The accommodations were very modest, without modern amenities like proper flooring or bathrooms or sometimes even the toilet. YPs could spend quality time with the villagers starting early in the morning or ending late in the night. A campaign on water and sanitation was planned in each of the villages by all the YPs going to all the villages. This helped in communicating to the whole village the arrival of the YP and the purpose of their stay in the village.
A sample survey of the village on water, sanitation and waste management situation in the village using an Android mobile application, cloud-saving online transmission of data, data tabulation, analysis and interpretation were done in the first 3 months. Participatory mapping. Focused group discussions were followed by entry point activities to gain the confidence of the community. Stakeholder analysis. Dialogues with different stakeholders like the community, schools, Anganwadis, Gram Panchayats, bank, line departments helped the YPs to gain insight into what could succeed and what could not and why. Slowly gaining the confidence of the stakeholders, especially the community and the GPs, the YPs set about forming ward-wise or street-wise committees to prepare participatory action plans. PAPs were an effort to see and prioritize the problems in the sector as the people perceive them. Understanding the problems as the people see them and trying to solve them as they would like was the approach the YPs were taught to use. Once the community was facilitated to identify problems in the sector, they were helped to prioritize problems that they would and could solve in collaboration with the GP or the project. Involving the community helps the YPs in identifying problems that otherwise would not have been recognized. Some of the unique activities that followed participatory action planning (PAP) were rejuvenation of traditional water sources. Many of these villages had their own water sources like ponds, tanks and open wells, with the tube wells emerging as the most popular water sources for piped water supply. These traditional sources were neglected. As a result, they became lifeless and were even used as garbage dumps. Villagers with some motivation by the YPs identified this as a problem. The YPs used Shramadana as a tool to motivate the community. When the YP started working to clean these sources, people followed suit, and it resulted in a small movement to clean these sources and put them back to use. Some examples are Dibbanakere in Avani village, Moolabagilut of Kolar district, Baswannanakere in Belligatti of Dharwad district, and Dharmada Kere in Yalavagiri in Haveri district. Open well, Chatrada Bavi in Avani, Harijan Kere Bavi in Harti in Gadag, Open well in Kanavi in Gadag, Doddaoni Bavi and Sannaoni Bavi in Horapelawadi in Dharwad district, Suvala Bavi in Yalavagiri in Haveri district. Equitable water supply. Religious sentiments had stopped the villagers from using the overhead tank in Kamalikoppa of Hubli Taluk. Villagers believed that the tank, being taller in height than the adjacent temple of goddess Kariyamma, would invite the wrath of the goddess if they drank water from the tank. As a result, it was never used since building it in 2002. The YP could convince the villagers to start using the tank by her friendship with the villagers, which was a result of her continuous stay in the village. Managundi village in Dharwad had a problem which was almost ubiquitous. Most of the individual household water supply taps were larger in size than permitted, and some didn't have even taps. This had led to uneven distribution of water, with some areas not getting water at all. The YP could convince through negotiation with the villagers and the panchayat to fit standard-sized taps. Some families were even drawing water using pumps, which could also be stopped by his negotiations.
Some villages had water quality issues like more than permissible levels of hardness, fluorine, iron, total dissolved solids, and bacteriological load in drinking water. Though there were RO water purification units in these villages vending drinking water at nominal price, its use in the villages was very low. The YPs could motivate the villagers to use RO filtered water by awareness generation, motivation, and negotiations. In such villages, children in schools were also drinking water with poor quality. Convincing the school development and monitoring committees to install small RO water purification units in these schools could also be achieved by YPs. The YPs could understand through their interaction with the community and the Gram Panchayats that there were several hurdles in building individual household latrines, delay in release of grants after building toilets, inability of the families to arrange for 10 to 15,000 rupees to build a toilet, lack of space to build toilets, behavioral blocks, social taboos, and so on. The YPs set about overcoming them one by one and helping families build toilets and claim the grants. Thousands of toilets could be built in these villages in a short span of 6 to 8 months, making some of the villages open defecation free. Community toilets, school and Anganwadi toilets could also be repaired, put back to use by the effort of YPs. Use of waste bins in shops, hotels and schools in the villages, plastic ban by some of the GPs, clearing the manure heaps from the streets were some more of the achievements of the YPs. Awareness programs on hand wash for school children, for housewives, building cluster hand wash units in schools, water connection to toilets in the schools and Anganwadis could also be achieved by YPs. YPs could dialogue and negotiate with various stakeholders, while the community and PRI started participating and owning. Banks came forward to fund toilets and tank rehabilitation through loans or grants. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It's called action learning. Action learning is learning by doing. But it also requires certain set of skills. One is to sit with the people and facilitate them to come out with the problems, prioritize them, the reasons for those problems. What we call the problems are in a chain. One is connected to the other. Or there are several things present and one of the links is missing. So what is that missing link is to be found out. Involving the stakeholders. After you find out that there is this missing, if it is land missing, if it is money missing, if it is the GP which has to solve this problem, we need to negotiate this with these stakeholders. So the fellows could do that. The banks could be involved, the Gram Panchayats could be involved, and the community itself was asked to see how it could solve the problem if help from the other stakeholders are not available. Can they solve their problem? If they can, they should solve rather than going to the GP or the bank or anybody else. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ಸಿಮಿತದವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
ಸಿಮಿಕಲ್ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಸ್ಕೋಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರು. ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸರಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಕೆಲಸ ಏನು ಅದೇನು ಅಲ್ಲಪ್ಪು ಬಾವಿ ಇರಾಕಿಲ್ರಿ ಅದು ಅಂತ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮನ್ಯಾಗ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ರಿ. ಅವ್ರ ಹಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ ಅದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ದಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಬಾವಿ ಹಾಳು ಬಿದ್ದತಂದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬಾವಿ ನೀರು ಜಗ್ಗಿಸಿ ಭಾಳ ಕಟ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಕೂಳ್ತಿಂದಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಹೊಸ ನೀರು ಬಿದ್ದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ನೀರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೀರು ಅವ್ರ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಹೌದು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅನುಕೂಲ ಆಗುದ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುದ ಮಾಡ್ರಿ. ಬೇಸಿಯಾಗ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಬಾವಿ ನೀರು ಚಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಗೋಬಹುದು. ನೀರ ಬರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಕುಂದ್ರಿಸಿದ್ರಿ ಅವ್ರು. ವಾಲ್ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀರ ಬರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಕಿಲ್ರಿ ಇದು. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಗೊತ್ತ ಹಿಡಿದ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಿಸಿರ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ ಕುಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ ಓಣ್ಯಾಗ ಅದರಂತೆ ಒಂದ ಓಣಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಕೋಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಗ್ರಾಮದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯರು ನಮ್ಮೂರವರೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮೂರವರೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಸ್ಪಂದನೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಸುಮಾರು 200-300 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು 2 ಬಾವಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ವಿಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 132 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದಿಶೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯರು ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಏನು ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೂಡಿ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಆದ್ರೆ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಅವರಿಗೆ ಉದಾಸೀನ ಭಾವನೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನ ಹೊಲಸುಗಳ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮನನೂ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 7 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ 7 ಸಮಿತಿ ಒಳಗೆ ತಲಾ ಇಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸಮಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾರ. ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದಾಖಲೆ ಒಳಗಿದ್ವು. ಸುಮಾರು 250. ಆದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಒಳಗಿದ್ವು. ಗ್ರಾಮದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 100-130 ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಅವು ದಾಖಲೆ ಒಳಗೂ ಸಹ ಅದಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯನೂ ಅದಾವು. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಕೈಯಾರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಪ್ಪಿತ್ತು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಲಘು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಾಯ್ತು, ಹಿರಿಯರಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಕೊಂತ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥ ಗಟರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರು ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ.
ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಒಬ್ರು ಬಾಯಿಯವ್ರು ಬಂದಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಆಮ್ಯಾಗ ರೋಡ್ಗಳಂತೂ ರೀ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಠ ಮೊಣಕಾಲು ಮಠ ಉಗಲಾಗ ನೀರಿನಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಅವರು ಬರೀ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 5-6 ತಿಂಗಳದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಾತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಬಾಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಹೋಗುಣ್ರಿ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನೀವು ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬರ್ತೇವಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವ್ರಿ ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾರ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಥರ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ತಂಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದವ್ರು. ನಾವ್ ಯಾಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಗ ಅಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟಾಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಕರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ.